Namaskaram, I'm Shanu Suresh. Welcome to the Super Dugout, the official podcast series of Super League Kerala. Today we have a man who is behind all the action, the director and CEO of Super League Kerala. Well, ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ there are so many accolades to his name. He was a former director and leading promoter of a leading real estate company, a film producer, well, very prominent in media. Angane so many accolades to his name. But now he's ventured and how into the world of football. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലാർജർ വിഷനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹി ഡസൻ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടൂർണമെന്റ്, ബട്ട് ഹി വോണ്ട്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കൾച്ചർ, എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ കേരള. ആൻഡ് ടുഡേ വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൈഡ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ഐ എം ഹാപ്പി ടു വെൽക്കം Mathew Joseph to the Super Dugout. Mathew, thank you so much for joining us. No, sorry. Thank you for having me host you and speak to you. And welcome to the Super Dugout. ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീസൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് സീസൺ സക്സസ്ഫുള്ളി മുന്നിലേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് കോൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ ബ്രിങ്ങിങ് ദ സീസൺ 2 ഫോർവേഡ്. ഫസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു തുടങ്ങാറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? Oh, I feel fantastic, great. But before that, let me thank you, Shanu, for actually taking all the efforts to travel down from Dubai and giving us this time to actually host this show. And My pleasure. so this year, definitely, Kollam is going to be more interesting. Last year, ഞങ്ങൾ season 1 ഒരു 2 കൊല്ലത്തെ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, സ്റ്റേഡിയംസ് കുറവായിരുന്നു, ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു, പിച്ചസ് വർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. ആൻഡ് വി ഓവർകെയിം ഓൾ ദാറ്റ്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ 4 സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് 33 മാച്ചസ് വി കുഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഡു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ആസ് സച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർത്തത് എവറിത്തിങ് ഈസ് സെറ്റ്, സോ ഇയർ 2 വിൽ ബി മച്ച് ഈസിയർ. ബട്ട് I think the challenges are much, much larger than even season 1. But I'm sure it's going to be more exciting in year 2. റൈറ്റ്, ചലഞ്ചസിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ പോകാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയാനുള്ളത്, സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള എന്താലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനനം കൊടുത്തത്? വാട്ട് വാസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് തോട്ട്? So, Shanu, actually, Super League Kerala, basically, Kerala is one state which is very, very crazy on football. For the Super League language, I would say super crazy, because we have everything this year super. With super. So super crazy state on football. So we do not have to apply too much of brains on it. But since Kerala itrayum football ne liking ulla karanam kondu, so we definitely said that this is one sport. Your sport will do extremely well if we start this. And number 2, East State registered players is over 65,000 players are registered with All India Football Federation. So where there's so much of interest within the state. And if you look at the televisions, approximately 50%, 45 to 50% viewership on various football, world football, FIFA ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ISL or I-Leagues to anything, about 40-45% of the viewership വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. So that you can imagine എത്രയ്ക്ക് അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് in Kerala by the Keralites, and how much Malayalis love football. So obviously we had to support a sport like this. And football, we saw that there's a huge amount of talent existing. നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ടീമിനകത്ത് all the players, there was a time when all of them are Malayalis. Now that has fallen down. ഇന്നത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1-2 മലയാളീസിലെ കാണുകയുള്ളൂ. So there was a golden era which kind of withered away and slowed down. I am Vijayന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്. But we are trying to bring it back. And Super League Kerala പോലത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we can actually get to the national and international levels of serious footballing. So that's why we had to start Super League Kerala, to bring focus and bring youth to think about
the serious football and making it as a profession rather than just coming in and playing some Passion. time and going out. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, കാരണം ഒരു മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഗിൽ വന്ന് കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹൗ ഡു ദേ പ്രോഗ്രസ്? വേർ ഡു യു തിങ്ക് ഓർ വേർ ഡു യു തിങ്ക് ദേ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ലാർജർ എക്സ്പോഷർ? Absolutely. So ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ in 2023 ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി കോൾഡ് പ്രോജക്ട് ഗെയിം ചേഞ്ചർ. സോ നൗ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ടു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് the best person, one of the best footballers in the world. So I could personally meet Andres Iniesta, who's 2 times World Cup, player, and who helped Spain also win the World Cup. So I met personally Andres Iniesta, and we could convince him to join hands with Super League Kerala. And അങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രസ് ഇനിയസ്റ്റയുടെ സ്കൗട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം through a program called Game Changer ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് 2023 ഡിസംബറിൽ നമ്മളത് തുടങ്ങി. സോ വെരി ക്ലിയർലി ഞങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് യൂത്തിൻ്റെ മേളിലായിരുന്നു. there are various categories of football, like over 23 is like a senior player. Under 23 is always categorized as a development player. And there are like under 17s, under 15s, and those kind of age groups. So ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 12 കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് അവർ വി കുഡ് ഗിവ് ദം സം ട്രെയിനിങ്സ്, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ മലേഷ്യയിൽ പോയി. ദേ കുഡ് പ്ലേ വിത്ത് ദേ വെന്റ് ഇൻ ഫോർ ട്രെയിനിങ്സ് ദെയർ. ആൻഡ് അവർക്കും ഒരു ചാൻസ് ഈ കൊല്ലം ദേ ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ കോൾ ഫോർ സെലക്ഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും സൂപ്പർ ലീഗിൽ കളിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വി കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് അവർ ഇയർ ലോങ് സ്കൗട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഞങ്ങൾ ഇനിയസ്റ്റയുടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ട് ട്വൈസ് വി ഡിഡ് ദ ഇനിയസ്റ്റ പ്രോഗ്രാം, ബട്ട് വി ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് വി ടുക്ക് ഇറ്റ്, ആൻഡ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂർണമെന്റ്സ് or any other the KPL which we also host, like we also have the rights for the Kerala Premier League. So various talents were scouted all through the year, and our program through this program called the Game Changer, adinte through we have selected many children. Plus we have done scouting now for the Super Leagues again, and based on all this database, they have actually now taken some of the players, very young budding talents who are like 17 18 years old, and അവർക്കിപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ടീമിനോട് കളിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. So like I was just told today that Kannur has signed up with 2 players from that scouting what they have done. Same way Trivandrum, Kochi, Malappuram, everyone is like ഈ ടാലൻസിനെ, അപ്കമിങ് ടാലൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലേയേഴ്സിനകത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ they are actually taking them into the main team. So what happens is that you're suddenly getting an exposure from a local level to play with the international, or the national level players. So that's a huge advantage, and the development, chart which we are looking at. Obviously, Super League Kerala ഒരു launch pad ആണ്. Okay. I will not call that this is one of the biggest leagues in the country or whatever like that. But yes, we are trying to be the finest in the country. But with that, we are creating a platform, a launch pad for our children, our talent, our youth to actually progress from here and show them the way into how they can progress into ഒരു I League ആയിക്കോട്ടെ, ISL ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ any other clubs and other places where they can internationally also go and play. So that data is being collected now. They are being observed on the national television. ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു യൂട്യൂബിൽ പോലും their talents were not telecasted, right? So right now, like last year നമ്മളുടെ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു. Similar way, we'll have a national broadcaster this year also. So all over the world, all over the country, there are people who are looking at these talents and saying that yes, he is good. ഒരു ചാൻസ് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കായിരിക്കും, or his resume is taken and given to a particular club elsewhere. So this is a growth path which we are looking at. I mean, it's just a small little example which I've given you, but there's so much more which we are trying to build up together. The entire ecosystem ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്.
because one thing leads to the other. We just don't want to just select somebody and maybe after some time he doesn't get an opportunity. ഞങ്ങള് with the children we are giving them minimum of 26 matches to be played. So 26 match ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയാലേ he will be allowed to go into the next level of playing. So this is ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു നോമാണ്. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ the children and the youth will start developing and they get more chances to do better. Fair enough. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈസ് വാട്ട് യുർ സെയിങ് ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ യു നെവർ നോ സ്കൈ ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓൾ റൈറ്റ്, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു യു ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സീസൺ 1 ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ സെഡ് ഐം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു? കാരണം ഒരുപാട് ലീഗ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. വി ഹാവ് ദ അതർ ലീഗ് ലൈക്ക് ISL and all of that. Of course, none of them are related to Kerala, but this is Kerala's own league in a way. And creating that, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു challenges and how did you overcome them? Right. So I think 3 years back when I was looking at the drawing board, നമ്മൾ ആ ക്യാൻവാസിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് I saw it blank. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ we didn't know where to start from. There were too many things required, right? ഞങ്ങൾ 3 കൊല്ലം മുമ്പേ we didn't have a franchise, we didn't have a broadcaster, we didn't have a sponsor, we didn't have players, we didn't have so all these things. So നമ്മൾ when you start a league, നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവരെ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് is there a broadcaster? Example, let's say if you go to a sponsor, he says, is there a broadcaster? When you go to a broadcaster, he'll say, do you have a sponsor? Do you have a franchise? Do you have a player? Who are the names? Who are the big names? Those are kind of things which is okay, which is we can control those kind of situations. Majorly, Kerala, what we faced the challenge was of infrastructure. So, we started putting our minds together and how we can actually improve on the infrastructure. Thanks to the government, there was a huge amount of support. We also understand that there are constraints in developing everything as per the international standards, but I think the government is very supportive in whatever we wanted to do for the state and for the sport and youth in development, which because if you look at government in Anangilam, they are trying to do a drug eradication. They want to say no, don't say the youth to say no to drugs, but this what can are happen. They doing for that? അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? So this is a remedy. Exactly. So one of the ways that how do you keep the youth busy, because in the youth now there's a lot of avenues, a lot of opportunities, energy is there. So how do you harness it in the right way? So sport is obviously one of the good things where people tend to spend more time and you are physically demanding ആയിട്ടുള്ള so there's a better thing. So government has been supportive in that. But the infrastructure is not as per the international standards, because നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ വരും, സ്പോൺസേഴ്സിന് കുറേ റിക്വയർമെന്റ്സ് കാണും, ഓഡിയൻസസ് ഇരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ലൈക്ക് എ നോർമൽ മാച്ച്. ഓഡിയൻസസ് ഇരിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി there will be a lot of requirements. We wanted families to come, so toilets have to be nice. It might sound very basic, but the families, women have to come, so there has to be safety there. There has to be good clean toilets. So we have focused year one. Not only cleaning up the entire stadium, but then how do we get all these things together so that the families come, and results positive. And we could see a lot of children and ladies who have actually come to the stadium. So what we did is, first year കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് we realized that ഒറ്റ സ്റ്റേഡിയം ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് in football, because Greenfield Stadium is good, but അതൊരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ്, right? So കല്ലൂർ സ്റ്റേഡിയം ആയിരുന്നു നല്ലത് because the lights okay ആയിരുന്നു, and then pitch is not bad, but ബാക്കി സ്ഥലം ചിലടത്ത് pitch ഇല്ല, ചിലടത്ത് lights ഇല്ല. So we had to actually bring in lights, all play everywhere. We have redone the pitches, stadium infrastructure, another basically lighting and like the galleries, cleaning, to the paintings, to so many other things were all required. So we could manage. കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് 4 സ്റ്റേഡിയമിലാണ് കളിക്കാൻ പറ്റിയത്, എല്ലാം ചെയ്തിട്ട്, and with some record time
ഞങ്ങൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. 4 സ്റ്റേഡിയം വി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് നൈസ്ലി ആൻഡ് വി ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് and broadcaster like Star Sports, there are requirements for lighting, certain lumens are required and things like that. So we could meet all that and actually, do it well. So those were the main challenges. And തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തി, ഇനി എനിക്കിത് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തോന്നിയ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും വിചാരിക്കും ഇത് പോവോ, നടക്കുവോ, അതോ തിരിച്ചു പോകണോ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വി ഹാഡ് ടു ഡു ദിസ്. And I think God's grace, we could actually pull it off well. The biggest, നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ, the support was actually from the people, the fans. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓരോ ക്ലബ്സിനും, ഓൾ ദ 6 teams വാട്ട് വി ഹാവ്, 6 ടീമാണുള്ളത്, 6 ടീമിനും ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിത് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണൽ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന അത് ഡിഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻസ് മലപ്പുറം വേഴ്സസ് കോഴിക്കോട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫീലിംഗ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ rather than ഇപ്പം ഗോവ വേഴ്സസ് ലെറ്റ്സ് സേ ബോംബെ പ്ലേയിങ്, കേരളയിൽ ഫുട്ബോൾ ഇസ് ലൈക്ക് ബട്ട് ദെൻ ദേ മേ നോട്ട് ഹാവ് മച്ച് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് കേരളൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ലീഗ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് മോർ ഫൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് അഫിനിറ്റി, ക്ലോസ്നെസ് ടു ഈ ഒരു ലീഗിനോടും എല്ലാ മാച്ചസും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ഫോർ വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേഡിയം and the fan building, what could happen. ഞാൻ ചില ഇനോഗ്രൽ ഷോസിൽ പോയ സമയത്ത് ലൈക്ക് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോയിൽ പോയപ്പം അവിടെ എനിക്കൊന്നൊരു 15,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ലോഞ്ചിന് വേണ്ടി. ടീം ജേഴ്സി ആൻഡ് ദ ടീം ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ദിവസം. 15,000 people. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ദിവസത്തെ മഴ വാസ് ലൈക്ക് അൺബിലീവബിൾ, കൊടുങ്കാറ്റുള്ള മഴയായിരുന്നു. ബട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ they were there for that. കാലിക്കറ്റിന്റെ ലോഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് ഓൺ ദ ബീച്ച് ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ അബൌട്ട് 25,000 പീപ്പിൾ. എനിക്കൊന്നൊരു 20,000 to 25,000 പീപ്പിൾ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗെസ്സിങ് നൗ. ബട്ട് അത്രയധികം ആൾക്കൂട്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂജ്. സോ ബേസിക്കലി ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ദ ഹോൾ തിങ് ആൻഡ് they know that it's my league, ഞങ്ങളുടെ ലീഗാണ്, they are owning it up. So that is a beauty and that is a motivation what we get to take it further and to take it to a larger level. ഇൻ ഫാൻസിനെ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു 25,000 ഫാൻസ് ലോഞ്ചിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഫാൻസ് മാത്രമല്ല ഫാമിലീസിനെയും കൊണ്ടുവരണം. സോ അതിനായിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഇപ്പൊ 2 എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേഡിയംസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ബോണസ് പോയിന്റ്. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബിസൈഡ്സ് ദ ഗെയിം പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 4 സ്റ്റേഡിയം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ 4 സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുനിന്നാണ് 6 ടീംസ് കളിച്ചത്. ലൈക്ക് തൃശ്ശൂർ കളിച്ചത് മലപ്പുറത്താണ് ആൻഡ് കണ്ണൂർ കളിച്ചത് കാലിക്കറ്റാണ്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ട്രാവൽ, ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എവറി വൺസ് ബിസി. എല്ലാവരും ബിസിയാണ്. ഒരു വീക്ക് ഡേ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുക വേണ്ട, എല്ലാവരും ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം. ആൻഡ് ബട്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്, ഓക്കെ, വിത്ത് ഫാമിലി ടു ഗോ and do something new is always in demand. And live shows, live sports matches is definitely a beautiful experience to go with your son, your daughter, or with your wife. So our experience is like definitely much better than going to a mall and ഒരു മോളിൽ പോകുന്ന പോലെ അല്ല. So this live sports has got a requirement for that. So ഞങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് 2 സ്റ്റേഡിയം കൂടെ expand ചെയ്തത്. Like Kannur and like what you rightly said, Kannur and Thrissur. So that will itself make it closer to the fans. If ഞാനിപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ it's very easy because എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയാൽ മതി. Same way in Kannur also and other places. So families, what we are trying to do is like this year we are creating certain dedicated stand for family so that they have an easy entry from there. ആൾക്കൂട്ടം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയാലും. ബട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ് so that families can come have a dedicated stand for themselves. So that is one thing. Number 2, what we've identified is, as I mentioned to you, clean, nice toilets is very important.
And food is also taken care. Now, what sort of entertainment have you planned for this season? നമുക്ക് ചെറിയൊരു Oh, സ്നീക്ക് അത് പീക്ക് തരുമോ? ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇനോഗ്രലിൽ കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വി ഹാഡ് fantastic performances by big artists and including Shivmani and Stephen Devasi, Jacqueline Fernandez. Everyone was there. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരു ഫൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇൻ കേസ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഒരു സിനിമയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താവുമായിരുന്നു? Oh, അത് titles need time to think. Sure. Come on, CEO, you can do it. ഒരു സിമ്പിൾ, ഓഫ് കോഴ്സ് സൂപ്പർ റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. Yeah. No, so എന്റെ ടൈറ്റിൽ ഞങ്ങള് ഞാൻ സഹായിച്ചു. Super crazy would have been the title. Because I'm telling you, this year is going to be so much fun. Every stadium, you're going to have, the fans being entertained. There's going to be, so much more to do. Like, we've done about 10 programs on Super. So that's if I have to produce a movie, I will call my movie's name as Super Crazy. Okay. All right. And we have stars anyways. Yeah, Lots of stars. Yeah, I know. അപ്പോ ഈ സൂപ്പർ ക്രേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓണസ്റ്റ്ലി മാത്യുയുടെ പൊസിഷൻ ആസ് ദ സിഇഒ ഓഫ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള തന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ക്രേസി ആയ ഒരു പൊസിഷനാണ്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം ഒരു സൈഡില് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ സൈഡില് ഇത്രയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടീം ഓണേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, ടെലികാസ്റ്റ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ചെറിയ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ്, ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ്? No, luckily my mind is compartmentalized and one doesn't get mixed up with others. But, our team owners are themselves so matured business people. And, also the celebrities. I think we couldn't have asked for anyone better than all those, who are there with us. So that's one thing which is very, very safe. And, we really are thankful that, we've got such kind of business owners who are associated with us. But then, rest of the things we ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, ഐ ഹാവ് ടു കട്ട് യു ഓഫ് ദ, കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഈഗോസും കൂടെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? I think ബിക്കോസ് അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ. ലൈക്ക് അഫ്കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ബി ഇറ്റ് എ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ഓർ എൻ ഓൺട്രപ്രണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആണെങ്കിലും മാനേജിങ് ഈഗോസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഹൗ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? So, I mean, one thing which we have always, as a matter of policy, in my other businesses also, and in the league also, honesty is something which is very important. And you do something with integrity, where there is no, a hidden agenda, or, anyways, we are not doing this to make it a business success. We are not looking at this as to make money on it in the immediate future. ഇതൊരു ലോങ് ടേം എൻഗേജ്മെന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ്, ലൈക്ക് യുവർ ടീം ഓണേഴ്സ്, യുവർ സ്പോൺസേഴ്സ്, യുവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ, to everyone together, and that will come with only honesty and the integrity what you would have towards them. That's when they will also feel engaged, and the transparency, unless you build it up, I don't think it will work. Right. Okay, so coming to our celebrities, we have like വലിയ ഒരു താരങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൂടെ. ആൻഡ് അവരെത്രത്തോളമാണ് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രത്തോളമാണ്? ഫസ്റ്റ്ലി. സെക്കൻഡ്ലി, അവരെത്രത്തോളം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? So, we have got the best celebrities, whoever we can ask for, from Kerala. And luckily, they are celebrities who are now nationally and internationally known, such caliber and such fantastic profile of celebrities which we have. Like, if you know Prithviraj Sukumaran, the kind of efforts he's putting in, apart from Asif Ali, very genuinely trying to think football, and actually, propagate football and promote football in Kerala. Kunjaku Boban, who's there, or Sanju Samson, he's himself an international cricketer and, a great lover of football. To Shashi Tharoor, who's actually Mr. Shashi Tharoor. He is, he's a patron of one of the clubs, like Trivandrum, Kovalam FC.
Trivandrum Kumbans FC. So you know, we've Basil has been again, such a sweetheart in on the field, off the field, and the amount of discussions what they all get into and help us actually, form the whole league is very important. It's and their love for the game and sport is there genuinely seen from their side. വെൽ ഇത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ സീസൺ തീർന്നു, ലൈക്ക് സീസൺ കഴിഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് ഗെയിം കഴിഞ്ഞു, കാലിക്കറ്റ് ജയിച്ചു. ഏറ്റവും ആദ്യം SMS അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് വന്ന ആരുടെ ആയിരുന്നു? ഡു യു റിമെമ്പർ? ഞാൻ അതിനേക്കാളും there was one very good incident which happened in the finals actually. So there was this check for 1 crore rupees. That's our winners, they get that prize money. And ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെക്കിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, which was Prithviraj, the sports minister, also there. So there was this incident where the check is being pulled. So Basil is laughing on that. So that became a major troll. And I don't know how many million hits that got. And അതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം സ്റ്റേജിൽ ഒരു പ്ലെയർ വരുന്നു ആൻഡ് ബേസിലിനെ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു, ബേസിലിനെ കാണുന്നില്ല, പൃഥ്വിരാജിനെ shake hand ചെയ്യുന്നു. That was like major viral video which went out. So there were like moments. Yes, I forgot to tell you that. എന്നാലും ഇത് ആൾക്കാർ അറിയുന്ന moments ആണ് പറയുന്നത്. Within yourself you are not saying anything, something that we don't already know. Of course not what's coming. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ some owner sent you a message, or a super competitive owner said something to you, or something funny, something cheeky. I don't remember it right now, but Okay, then there were a lot of serious messages which came in. അതൊന്നും വേണ്ട, സീരിയസ് ഒന്നും A lot വേണ്ട. of serious messages came in. ഓക്കെ, ഈ അറിയാവുന്ന ഓണേഴ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പാറ്റിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആരാണ്? എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രെങ്സ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഞാൻ ഐ കനോട്ട്, ബിക്കോസ് ആസ് എ ലീഗ് ഞങ്ങള് ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുമല്ല, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രെങ്സ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. Like Calicut is very systematic, organized, and they come from a very big corporate culture. So it's seen there, you can see it there. Malappuram is very emotionally driven, and they're very aggressive on to playing, winning, and all that. And so every team has got their own strength. So yeah, I think this ഡിപ്ലോമസി year ഞാൻ ഇവിടെ ഷോയിൽ ഈ ബാൻ കൊല്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഈ കൊല്ലം ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രാറ്റജി വേറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോലെയല്ല ഈ കൊല്ലത്തെ സ്ട്രാറ്റജി. ഓരോ ടീമിനെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പം വരെ കാണുന്നതിനകത്തും എല്ലാവരും ഹഷാണ്, എല്ലാവരും ക്വയറ്റ് ആണ്. There is that rivalry building up. They're not letting it out. So they want to be quiet. They want to be very subdued and ഒരു low key ലാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. So that on the day of the match, that will be seen. അത് പഠിപ്പിസ്റ്റായ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എക്സാമിന് മുമ്പ് പഠിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ Exactly. പഠിച്ചില്ല, നോക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എനിക്ക് വരുന്നത്. തോന്നുന്നു ഷാനു അതിന്റെ ഒരു Yes, victim ആണെന്ന് എനിക്ക് yes. തോന്നുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല, ബട്ട് ഓക്കെ. ബട്ട് ലൈക്ക് യു സെഡ്, അവരാരും they are probably hiding something that's coming up. Okay, now I'm going to move the attention to the ball. Tell us about the mascot. എന്താണ് നമുക്കൊരു മാസ്കോട്ട് ഇല്ലാതെ എന്ത് ലീഗാണ്? നമുക്ക് മാസ്കോട്ട് ഉണ്ട്. We have a cup. It's a beautiful cup. Yes, ഞാൻ ആ the കപ്പിന്റെ championship cup. ആ കപ്പിന്റെ സ്റ്റോറി ഇഫ് ഐ ടെൽ യു, ഈ കപ്പ് വാട്ട് ഇസ് it's 11 about 10 and a half, about 11 kilos of pure silver carved. Okay, handmade ആണിത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങള് ബേസിക്കലി എല്ലാ 14 ഡിസ്ട്രിക്ട്, കേരളത്തിലുള്ള 14 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ആർട്ട് ഫോംസ് അതിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ there is a face of the cup which is നെറ്റിപ്പട്ടം എന്ന് പറയുന്ന on the face there are these carvings എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള. സോ Wow. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആറ് ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ആണ്. ചിലപ്പം അടുത്ത കൊല്ലം ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് കൂടും. Keeping in mind all that, because it's collective ആണ്. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള is for the whole of state of Kerala. So ആ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാണ് ഇതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേബി എലിഫന്റ്, ഇറ്റ്സ് എ കാഫ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്യൂട്ട് കപ്പ്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു, ആൻഡ് ദ വിന്നേഴ്സ് ഹാഡ് ഗോട്ട് ദാറ്റ്. ഈ കൊല്ലം വി വിൽ ബി ഓൾസോ showing that. Super League ഈ കൊല്ലത്തെ ടിക്കറ്റ്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം അവർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞങ്ങളുടെ
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള www.superleaguekerala.com നിന്ന് തന്നെ ലിങ്ക് കിട്ടും. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will be providing the tickets. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊരു ലാർജർ ഗോൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് കുറെ കൂടെ ഫാമിലീസിനെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫാമിലികളായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്. അപ്പം സീസണിന് വേണ്ടി we will be giving a group discount for the families ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു പാക്കേജ് ഓഫ് 3 or 4 ഒരു ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിൽ we will be giving them a group discount. അത് കൂടാതെ we also have a seasonal pass. So that is family or non-family but seasonal pass ഉണ്ട്. So there are many offers along with that. Plus there are a lot of giveaways with this tickets, what we are looking at. ഓക്കെ. ഈ വർഷം ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈ അപ്പ് ആൻഡ് സോ ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് കം അബൌട്ട്? സോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-8 മാസമായിട്ട് വി ഹവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് ദി DFB, ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, ആൻഡ് ദേ ആർ ദ വൺസ് ഹു ഓൺ ദ ബുണ്ടസ്ലീഗ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കാൽ, DFB പൊക്കാൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ദെൻ ഡിവിഷൻ 3-ക്കകത്തെ മാച്ചസ് they conduct. So German Football Association is the finest association worldly, and when it came to looking at a partner, collaborating with one of the either large club or with an association, അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഞങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ഒരു ജെന്യുവൻ football is what we consider as a philosophy of the league that goes along with the philosophy of the German football. So അതുകൊണ്ട് we tied up with them because they're not very commercial, they are not very just on the commercial side, money minded, not Commercially മാത്രമല്ല, commercially passionate it is more കൂടിയാണ്. passion driven, system oriented, and they have gone to many countries and actually redeveloped and restructured the entire football ecosystem as well as the systems out there. So other it can start from a grassroots itself, because അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൈപ്പ്ലൈൻ ബിൽഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും you cannot evolve as a good league, or you cannot get your players to go to another level of playing. So that's the reason German football where this is not only the development program which we are looking at, and German football for the first time ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ എഗ്രി ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് നോർമലി അവരൊരു അസോസിയേഷൻ ടു അസോസിയേഷൻ, ലൈക്ക് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ടൈങ് അപ്പ് വിത്ത് ജാപ്പനീസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഓർ സം അതർ കൺട്രി, അങ്ങനെയാണ് അവർ യൂഷ്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈക്രോ ലെവൽ ഒരു നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു ലീഗിന് വന്ന് അവർ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് we looked at German footballന്റെ കൂടെ we looked at the grassroots development programs. നമ്മൾ as Super League we are also starting Center of Excellence, where there would be about 200 children, on an annual basis. They'll be selected, trained constantly, and then sent out into the field. So there's a lot of development program attached from that by the German Football Association. ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ ടീംസും we are the only league in the right now in the state leagues to have the foreign players. So നമ്മുടെ ഓരോ ടീമിനും 6 foreign പ്ലെയറിനെ they can have 6 foreign players in each team, out of which 4 is playing. So that gives a lot of exposure to the the playing other players. So ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ വഴി there can be German players who can be taken and they can play here as well as Germans. The German Football Association have also told us that നമ്മുടെ talents, if they are good, നല്ലതാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ വിടാൻ പറ്റും. So the clubs can give them a chance. So അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. So it's a long program ആണ്. ഇതൊരു 6 മാസം കൊണ്ട് 1 കൊല്ലം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല. It's a 5-year ഹൊറൈസണിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിത് carve out ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
എനിക്കിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എ സ്മോൾ റീറൗട്ട് എനിക്ക് മാത്യുയുടെ ലൈഫിലേക്കാണ് എനിക്കൊന്ന് വരാൻ താല്പര്യം. കാരണം യു കം ഫ്രം സച്ച് എ ഡൈവേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? പ്രൈമറിലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നെഗോഷിയേഷന്റെ എക്സ്പേർട്സ് ആണെങ്കിലും വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടാലന്റ്സ് അണ്ടർ യുവർ സ്ലീവ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു. ഡു യു പേഴ്സണലി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ? No, I don't play football. തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാള്, പക്ഷെ എന്നാലും that's also a Yeah, breath of so fresh it's air. important that you do good business. Yes, see, So, that's the thing. So yeah, ഇതൊരു so business angle ആണോ passion angle ആണോ for you? no, it's business again. As I told you, it's just not a commercial angle to it. This is more, putting the pieces together and taking it. Is what is what you're primarily looking at. Because ഇതൊരു കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഇത്. ഒരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ മാനുഫാക്ചറിങ് പോലും അല്ല. ഇതിനകത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. ഇതെല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സോ യെസ്, വിത്ത് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദർ ഇസ് ലോട്ട്സ് മോർ ടു ഡു. കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട്. But yes, with last season and hopefully with this season, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് my experiences somewhere will be contributing towards into the larger picture, right? അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുക? സോ ഇത് ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള നമ്മുടെ ടീംസ് ആണ്. സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് മിക്കവാറും ആൾക്കാരെ അറിയായിരുന്നു, ടീം ഓണേഴ്സ്. ആൻഡ് നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓണേഴ്സ് ആർ ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുണ്ട്, some people are in UK, some people are in India. So ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരുന്നു. സോ ദെൻ നമുക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വിത്ത് ദ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. ഇത് കൂടാതെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇവൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഓർ ദി സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഫൈനലി. സോ വെൻഡർ നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ദി മാനേജിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനകത്ത്. സോ ലക്കിലി ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് വെൽ ആസ് അബ്രോഡ്. സോ ഞാൻ കുറേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു ആക്ച്വലി ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡ്രിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് വന്നിട്ട് ടു ആക്ച്വലി അറൈവ് അറ്റ് എ റൈറ്റ് പ്രൈസ് പോയിന്റ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു ലീഗിനകത്ത് ഒരു ലീൻ മീൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലീഗ് നടത്തുന്നത്. അത്രയധികം മാൻ പവർ, അത്രയധികം സെൻട്രൽ ടീമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സ്പോർട്സിനകത്ത് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരില്ല. വി ഹാവ് ടു പ്ലേ ലോങ് ടേം. വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് 5 years 10 years ഫ്രം നൗ. സോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലീൻ മീൻ സിസ്റ്റം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നല്ലേ നാളെ താഴോട്ട് പോകും. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് day one that if we are very bootstrapped basically, bootstrapped and particular about how we are running the expenses, I think it will be sustainable. ഫെയർ. ഇപ്പോൾ 5 yearsന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 10 വർഷത്തിന്റെ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ വിഷൻ എന്താണ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടും. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോൾ 6 ടീംസ് ആണുള്ളത്. ആ ടീംസ് കൂടും. സോ മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും ഓരോ ടീംസ് കാണും. സോ ആൾക്കാരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ്, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, അക്കാഡമീസ്, ഇതെല്ലാം നമ്പേഴ്സും കൂടും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് റോം വാസ് നെവർ ബിൽഡ് ഇൻ എ ഡേ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സസ്റ്റെയിൻ ബേസിസിൽ നമ്മളൊന്ന് എഫേർട്ട് എടുത്താലേ, അത് 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് എഫേർട്ട് എടുത്താലേ ചിലപ്പോൾ 6th year 10th year റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് 17 എത്തുന്ന ആ സമയമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അണ്ടർ 23. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സസ്റ്റെയിൻഡ് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ്. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തന്നെ വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്
ടാലൻറ്റ്സ് പ്ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുന്ന ഹൗ ക്യാൻ വി ഡെവലപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പം പോരായിരിക്കും. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൾട്ടി യൂസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഡിയംസ് ആണ്. സോ അവിടെ ഒരു റണ്ണിങ് ട്രാക്കും ഉണ്ട്, ദെൻ യു ഹാവ് ദി ഫീൽഡ്, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയംസ്. ഇൻഫാക്ട് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ISSK എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോർട്സ് കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത്. വി ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അബൌട്ട് 700 crore rupees ഫോർ സ്റ്റേഡിയം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ കേരള. സോ 8 സ്റ്റേഡിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ PPP മോഡൽ, ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയംസ് with other indoor games attached. But a football stadium, നമ്മളിപ്പം യൂറോപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ, these are the best stadiums what you can see, which is ഒരു rectangle ഷേപ്പിലായിരിക്കും, which will be like a vertical. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. സോ വ്യൂയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു ലോങ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി പ്രോബ്ലി 6 meters ഫ്രം വേർ യു ആർ സിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് റോ ഒരു 6 meter ചിലപ്പോൾ കാണും. സോ യു ആർ ഏബിൾ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഗെയിം. ആൻഡ് ആ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ even the breath you are able to hear. That is what other engagement of the audiences. So that's what we want to kind of do in Kerala. So infrastructure is going to be a priority sector ഞങ്ങൾക്ക് as a Super League. Apart from that, നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസസ്. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങളുടെ ടീംസിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് അക്കാഡമീസ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയും സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ആസ് പെർ ദ സർവേ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസസ് ഡിപ്പ് ഡൗൺ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 10th ആകുമ്പോൾ ബോർഡായി, പേരൻസ് പറയും ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ഹോം, വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി, പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ്. ബട്ട് സഡൻലി അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആ ഡിപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ പ്ലെയർ കമ്മിങ് ഡൗൺ. അതുപോലെ അത് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് പ്രോബബ്ലി 1 year ഓൺവേർഡ്സ് ഒരു പേരൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. സോ ആ ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ്, അവിടുന്ന് തൊട്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഒബ്സർവിങ്. ഒരു 6-7 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിവേസ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോയി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഒരു 6-7 വയസ്സിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 18th year ആകുമ്പോൾ ഇഫ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ്, ഹി ക്യാൻ എക്സൽ ഇൻ ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദിസ്. നല്ല പ്ലെയേഴ്സിനെ ക്ലബ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്കാഡമിക്സും ട്രെയിനിങ്ങും ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു എ പ്ലേസ് വെയർ ഇന്ന് രാവിലെ കളിച്ചു, ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി, ആൻഡ് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി. സോ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതൊരു സസ്റ്റെയിൻഡ് മാനറിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ടുഗെദർ. So that's what we are looking at. Wow, honestly, ആൾക്കാർ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ലാതെ തന്നെ അവർ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുവരെ പോകും, എന്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് an actual change in the entire football ecosystem, right? നമ്മുടെ ഈ സീസണിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു, ഈ കൊല്ലം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് തന്നെയാണോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ? സോ ദിസ് ഇയർ ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ സോണി സ്പോർട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്. 102 10-2 എന്ന് പറയുന്ന ചാനലാണ്. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ പ്രാവശ്യം ആരായിരിക്കും? സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് തന്നെയാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ കൊല്ലം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സോണി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ. സോണി സ്പോർട്സിനകത്ത് 10-2 എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാനലിലാണ് ബുണ്ടസ് ലീഗ, യൂറോപ്യൻ ക്വാളിഫയേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബെസ്റ്റ് ഫുട്ബോൾ ഇൻ ദ കൺട്രി അതിലാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓണസ്റ്റ്ലി ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ചില സമയത്ത് യു ഡോണ്ട് പേ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, യു റണ്ണിങ് ഓൺ എ ബഡ്ജറ്റ്. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മുതൽ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള കാണാം, എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഇയർ. ആൻഡ് യു വാണ്ട് ആഡ് സംതിങ്?
സോ ഇതിനകത്ത് ഈ sports.com സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ടി വിയിലാണെങ്കിലും എവിടെ വേണേലും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സോണി ലിവ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയാലും സെയിം സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും, സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് റഷ്യയിൽ ഇരുന്നാൽ ഇത് തന്നെ. ഞാൻ റഷ്യ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കുറേ വ്യൂസ് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നു, കുറേ വ്യൂസ് അർജന്റീന ആൻഡ് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്നു. സോ ഞങ്ങൾ എന്നാ വെച്ചാൽ ഡേറ്റ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഹവ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് കുറെ പോക്കറ്റ്സ് അവിടെയുള്ള ഗ്ലോബലിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് അബൌട്ട് VAR ടെക്നോളജി. ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? അതൊരു ബൂണാണോ ബെയിനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി VAR ഒരു ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ റെഫറിങ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബേസിക്കലി റെഫറിങ് എറേഴ്സ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 105 മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ബൈ 63 മീറ്റർ 64 മീറ്റേഴ്സ്. പ്ലെയേഴ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഓടുന്നത് ഒരു റെഫറിയാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഡിസിഷനും കൊടുക്കണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് ചിലപ്പം ഒരു എറർ വന്നെന്നിരിക്കും. ബട്ട് ആ ഒരു എറർ ഒരു വേറൊരു ടീമിന്റെ വലിയൊരു ലോസ് ആയിരിക്കും. Okay, so now we are moving towards our rapid fire. Okay, cool. So ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ വെരി സിമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു എലാബറേറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ആരാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട്? ഫാൻസ് ആണോ ഓണേഴ്സ് ആണോ? Answer I think തരണം. fans are the best To manage. No, not we don't have to manage, they No, manage us. but that's the Actually, that's a very valid question, Shanu. Actually, ഞങ്ങൾ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ്, ഈ കൊല്ലം ടൈം കുറച്ച് കുറവാണ്, ബട്ട് ഈ കൊല്ലം ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഫാൻസിനെ ആക്ച്വലി വി വോണ്ട് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം ദെയർ സൈഡ്. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ വി വിൽ ഹാവ് എ ഒഫീഷ്യൽ ബോഡി റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഓൾ ടീംസ്, all team fans to be on our side, and basically all suggestions, the way we can improve and how we can manage better, idellam avare ഞങ്ങളുടെ കൂടെ, we want them to be there to support and tell us the entire way forward. So fans definitely is challenging, but at the same time I think they're very good. ഓണസ്റ്റ്ലി അതൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഐഡിയ ആണ്. കാരണം അവരുടെ ഗ്രീവൻസസ് ഓൺ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ലൈക്ക് യു സേ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സലന്റ്. ഓൾറൈറ്റ്. ഡ്രീം സെലിബ്രിറ്റി യു വുഡ് ലവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള? A dream celebrity? Yeah. Yeah, I'd once upon a time dreamt about Andres Iniesta, who was one of my favorites then. So, to bring him in here. But yeah, I think there's lots happening in football. Messi is coming. Why not? I would. But so, what's your answer ultimately, if you want to say? Dream celebrity, obviously one of those, either Ronaldo or Messi coming in. Okay, all right. So, ഏതാണ് കുറെ കൂടെ stressful? Rain delay or a sponsor pulling out? Sponsor pulling out is definitely അതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ്. റെയിൻ ഇസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ ആക്ട് ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് പ്ലസ് അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് ഒരു നോം ഉണ്ട്, എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം. ആൻഡ് മിക്കവാറും മഴയത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ട് അൺലെസ് ഫുട്ബോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അവൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ then he cannot play. But sponsor pulling out, I don't think that's a good thing, because then that means ഞങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. SLK ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് ഏത് ഫെസ്റ്റിവൽ ആവുമായിരുന്നു? But you have a doubt? ഞാൻ ഓർത്തത് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയി വരുന്നതാണ്. Yes, we are becoming a festival, and yeah, I think again very very good question. And then Super League Kerala actually finally ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയി മാറണം. This year, it's like the Oktoberfest. I thought you would say that in your 5-year or 10-year plan. Yes, we are working on. നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫാമിലീസ് വരാനായിട്ട് വേണ്ടി വി ഓൾസോ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്
അറൗണ്ട് ദ സ്റ്റേഡിയം, ഇത് സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല, അറൗണ്ട് ദ സ്റ്റേഡിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ ഫാമിലീസ് കം ദർ, ഹൗ ക്യാൻ ചിൽഡ്രൻ കം ആൻഡ് പ്ലേ ദർ ബിഫോർ ഒരു മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ? ഹൗ ക്യാൻ വി എൻഗേജ് ദം, ഗിവ് ദം ബെറ്റർ ബ്രാൻഡ്സ്, ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദം ടു കം ഹിയർ? ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ഇൻ സ്റ്റേഡിയ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും. വിംബിൾഡൺ, F1 എല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. Okay, right. Best Kerala stadium atmosphere in one word. Best Kerala stadium experience. I think personally last year ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽസ് അതുപോലത്തെ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മാച്ചും ആൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിഫൈങ് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് ഐ കനോട്ട്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കുറേ യൂറോപ്യൻ മാച്ചസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പോയി അവിടുത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിലുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ബട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാച്ച് ആൻഡ് ഹോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെ ജാമായിരുന്നു, അത്രയും അധികം ജനങ്ങളായിരുന്നു വന്നത്. സോ ആ ഒരു ഫീൽ ഇസ് അമേസിങ്. ഓക്കെ, ഒരു വലിയ മാച്ചിന് ശേഷം ആരാണ് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് യുവർ ഫാമിലി, ഇസ് ഇറ്റ് ഓണേഴ്സ് ഓർ സ്പോൺസേഴ്സ്? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാറില്ല, സ്റ്റേഡിയത്തിലെല്ലാം ജാമാണ്. No, but സാധാരണ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ മെസ്സേജസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൂസ് മെസ്സേജ് ഇസ് യൂഷ്വലി ദ ഫസ്റ്റ്? യുവർ ഫാമിലി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റിംഗ് യു, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരു വലിയ മാച്ചിന് ശേഷം? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാമിലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി വാച്ചിങ് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഫൈനൽസ് കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ തന്നെയാണ്. ഫാമിലി കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ sponsors and everyone, they do. Okay, cool. All right, so it's called red card or green card. Whether if red card if you disagree and green card if you agree. Do you have a card? It's okay, cool. So we'll get that next time. SLK will become Kerala's biggest weekend family outing. Red card or green card? Green card. Celebrity owners are the secret sauce of Super League Kerala. Green card, absolutely green. All right. Managing Super League Kerala is tougher than running a corporate business. Green card. Really? Yeah, variables. Okay. The inputs decide the output. So the variables on a day-to-day basis is different. Okay, cool. All right. So if you had to serve one dish to a foreigner player in Kerala, what would that be? One Keralite dish. One Keralite dish. Kappa and mean curry. This mean has come back into my show. Okay, cool. All right. So now we are going into this particular segment where I'm going to give you a few words. ആ വേർഡ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ഇമീഡിയറ്റ്ലി പറയണം. ചിന്തിക്കാൻ അധികം സമയം പാടില്ല. ഒരു വേർഡ് പറയണം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പറയും, അതിന്റെ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ സേ അമുൽ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് എവർ കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. Fine. Okay. I'll try. Okay. I'm not as sharp as you. Sure. ദൈവമേ, CEO ആണ് പറയുന്നത്. Okay, all right, ready. Trophy. Super League Kerala. Okay. Kerala fans. Vibrance. VAR. Decision. Okay. Owners WhatsApp groups. Trouble. Do it. Okay. Dubai event. Dubai event. That's a good question. ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. Okay, what's the first thing? Come on. Yalla. Star-studded event. Ooh, okay. Halftime speeches. Boring. Kerala monsoon. Excellent. Loveliest. For the game. We play after the monsoon. Fair enough. Referees. Very hardworking. I mean, the hardest working people I've ever seen. Extra time drama. Good. Fan chants. A must. Okay.
All right, so we have come to the end, but before we officially wrap up this episode, I definitely want to talk about the people who invest. അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ലാർജ് വിഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓരോ സ്പോൺസറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് അവർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ ബോർഡ് ആകുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇത് ചിക്കൻ ആൻഡ് എഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇയർ 1 അങ്ങനെയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡേറ്റയും ഇല്ല. നോ ടെലിവിഷൻ ഡേറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വരും, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഇൻഫാക്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്പോൺസേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആരാ അത് ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല, ലോഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. സോ ഓരോ ലെവൽസ് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സോൾവ് ആയി തുടങ്ങി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദം വെയർ ലൈക്ക് വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളെ ബ്ലൈൻഡ് ട്രസ്റ്റാണ് ചെയ്തത്. മാച്ചസ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ ആർക്കും അറിയില്ല. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് കത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ആയിരിക്കും. ദേ ബിലീവ്ഡ് അസ്. സോ ഇതുവരെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. മഹീന്ദ്ര വാസ് ദി ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു വാല്യൂ അവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ദ റിപ്പോർട്ട്സ് വെൻ യു സീ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ പവേർഡ് ബൈ അമൂൽ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വി ഹവ് ഡൺ എ വെരി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ മാച്ച്. So post-match reviews which we've given, because based on the advertising, based on the brand, how many times it's been seen in stadia, എത്ര പ്രാവശ്യം അതിനെ and also very various parameters were taken, and അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനും we could generate value and support them. And I think that's ഒരു reason ആണ് that most people are coming back to us. And actually we find ഈ കൊല്ലം നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആണ് to convince people, because നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം, ആൻഡ് ഒരു റിയാലിറ്റി, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീഗ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്പോൺസേഴ്സ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക? ഇൻ എ റഫ് ഓവർവ്യൂ, ഇൻ കേസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ വാച്ചിങ്, ഇൻ കേസ് അവർക്ക് വരാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഇസ് ലീഗിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സ്, മറ്റേത് ടീമിന്റെ സ്പോൺസേഴ്സ്. റൈറ്റ്, ലീഗ് സ്പോൺസേഴ്സിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറബിൾസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് വന്ന് മഹീന്ദ്ര. സോ അവർക്ക് വണ്ടി ഇൻ സ്റ്റേഡിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യായിരുന്നു, ഔട്ട് സ്റ്റേഡിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ലൈക്ക് ആ കൊല്ലത്തെ പ്ലെയേഴ്സ്, സീസൺ 1 പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് വി കുഡ് ഷൂട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ, ഒരു ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. സോ അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫുട്ബോൾ ലീഗിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ആഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. സോ ആന്തമിനകത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് അവന്യൂസ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി, വി ഹാവ് ഹെൽപ്പ് ദം. ബിക്കോസ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ കീ. ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു basically the supporters of the league. Most of the work is happening because there are good sponsors and good support from their side financially. So അങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ആൻഡ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഒത്തിരി ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിരുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാഡ് നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്സ്, ലൈക്ക് വി ഹാഡ് മഹീന്ദ്ര, വി ഹാഡ് അമൂൽ, or we had Havells, Ujala, Britannia, so many brands nationally, and also Geojit. And many players from many companies from like PK Steels, very famous steel, rebarring company, and they were also sponsors, Poppy. So fortunate to have them, and then I hope that this year again all of them come back, and that's what is happening. It's just getting started. Abhi to party shuru hui hai ennu parayunna pole. All right, so before you go, എന്തെങ്കിലും closing words ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസിനോട്, to everybody? ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ലീഗ് തുടങ്ങാനായിട്ട് വേണ്ടി. സോ വിൽ ഹാവ് കുറേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമെന്നും. സോ മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇസ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്ലീസ് ഫോളോ അസ്, tune into whatever we are giving out information, and better standing കിട്ടുള്ളൂ. All right, okay, so and lastly, ഞാൻ
I'm just going to say Super League Kerala, and what is that to you? അത് പറയണം. Okay? അല്ലെങ്കിൽ what Super League Kerala is, whatever it is, the last final closing sentence. Okay? Super League Kerala is my baby. It is like, you know, it is just like a newborn baby. Last year I felt it like that. And I said, "Atraking close, you know, everything, like, you know, right from that crawling stages to, into the growth is what we are seeing." So I actually feel that it's my baby, you know, it's like, you know, developing, and then you're seeing it grow. So that's what I would like to say. All right, thank you so much, Mathew. Thank you, ഇതൊരു Shanu. ഭയങ്കര എൻറിച്ചിങ് ആയ കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മിനി അനൗൺസ്മെന്റ്സ്, ചില സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ എ ലോട്ട്സ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു വാച്ച് ദ സ്പേസ്. നമ്മൾ ഇനി ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ ടു സൂപ്പർ ഡഗ് ഔട്ട്.